Om Shanti. Give blessings and receive blessings. Give happiness from your heart according to the code of ఓం conduct. శాంతి. ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వండి, ఆశీర్వాదాలు తీసుకోండి. మనస్ఫూర్తిగా మర్యాదపూర్వకమైన సంతోషాన్ని ఇవ్వండి. సంతోషాన్ని ఇవ్వటంలో ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ మర్యాదను ఉల్లంఘించి సంతోషాన్ని ఇవ్వకుండా జాగ్రత్త పడండి. అది సంతోషపు ఖాతాలో జమ అవ్వదు, ఆటోమేటిక్ మిషనరీ ద్వారా దుఃఖం ఖాతాలోనే జమ అవుతుంది. Therefore, give happiness to others from your heart. కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా మర్యాదపూర్వకమైన సంతోషాన్ని ఇవ్వండి. కేవలం చూపించడానికి కాకుండా మనస్ఫూర్తిగా ఇవ్వండి. సుఖకర్త పిల్లలు తమ మనసు ద్వారా, వాణి ద్వారా సంబంధ సంపర్కంలోకి వచ్చిన వారికి ఒక క్షణంలో సంతోషాన్ని ఇస్తే ఆశీర్వాదాలు జమ అవుతాయి. ఓం శాంతి. Vikti Parivar, today's day 13. Give blessings and receive blessings. Today's topic, give happiness from your heart according to the code of conduct. ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వండి, దీవెనలు ఇవ్వండి, దీవెనలు తీసుకోండి. ఈరోజు టాపిక్ మనస్ఫూర్తిగా మర్యాదపూర్వకమైన సంతోషాన్ని ఇవ్వండి. Om Shanti, everyone. Happy. Baba had been talking about blessings and happiness. Both have a lot of connection. Yeah. బాబా దీవెనలు సంతోషం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. రెండింటికి మధ్యలో మంచి సంబంధం ఉంది. మనం కొత్త సంవత్సరం జరుపుకుంటున్నాం. చాలా మంచి ఆలోచనలు, స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలు, దృఢమైన సంకల్పాలు. మనం అందరికీ సంతోషాన్ని కలిగిద్దాం అనుకుంటున్నాం. కానీ ఒక్కోసారి ఏదైనా పెద్ద ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైనా మర్యాదలు ఉల్లంఘించాల్సి వచ్చినప్పుడు సంబంధాల బాంధవ్యాల్లో ఎంతో ప్రేమతో మనం వాళ్ళకి సంతోషాన్ని కలిగిద్దాం అనుకుంటాం. కొన్ని మర్యాదలను ఉల్లంఘించి సంతోషాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటే మనకు మరి పునాది గురించి మనకు తెలుసు కదా. మన విజయం, మన జీవితం అంతా మర్యాదలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. మొదటి నుండి కూడా బ్రహ్మ బాబాకు ఈ మెసేజ్ ఇచ్చేవారు. పవిత్రత సందేశం, దాని గురించే ఎంతో వ్యతిరేకత ఉండేది. ఈ వ్యతిరేకత కారణంగా ఎంతో మంది జ్ఞానంలో ఉండలేకపోయారు. వాళ్ళ పరివారం అంగీకరించలేదు. నేను కూడా అడిగాను బాబాని, వాళ్ళు సంతోషంగా, వాళ్ళు హ్యాపీగా లేకపోతే, ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా లేకపోతే, సంఘం హ్యాపీగా లేకపోతే, సొసైటీ మరి ఉపయోగం ఏంటి అని అడిగాను. ఈ జ్ఞానానికి వచ్చేదే శాంతికి, సంతోషానికి, ఆనందానికి కోసం కదా. మరి ఎంత వ్యతిరేకించి, ఇంతమంది వ్యతిరేకతతో మరి ఎందుకు బాధపెట్టాలి కుటుంబాన్ని, పరివారాన్ని అనుకున్నాను.
మరి spirituality. బాబాకు కూడా సేవ చేయాలి, Always this అలాగే choice. మంచి ఆధ్యాత్మికతలో ఉండాలి One అన్నప్పుడు has to decide ఇది మనకున్న which direction to follow. చాయిస్, ఏది తీసుకోవాలో మనం నిర్ణయించుకోవాలి. So each one of us, we have to look at that. మనం ప్రతి ఒక్కరూ చూసుకోవాలి. First, I think had to pass through certain big tests. But then you have to follow certain principles, even maybe for the short time. కొంచెం సేపటికే Family and society will not be happy. మరి పరివారం, సొసైటీ హ్యాపీగా లేకపోయినా, Then they will వాళ్ళు definitely accept. తాత్కాలికంగా లేకపోయినా చివరికి వాళ్ళు కూడా అంగీకరిస్తారు. So Baba is saying, simply pay attention బాబా చెప్తున్నారు, to give happiness. మరి సంతోషాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు దీనిపై అటెన్షన్ Give పెట్టండి. happiness to others ఎప్పుడు కూడా by ఇతరులకు breaking సంతోషాన్ని ఇవ్వటం కోసం మర్యాదలను ఉల్లంఘించొద్దు. So Baba is saying that would not be accumulated in the account of happiness. అది మీ సంతోషపు ఖాతాలో అలాంటిది జమ అవ్వదు. Happiness, but that won't సంతోషాన్ని be ఇస్తున్నాం కానీ అది in the account of happiness. సంతోషపు ఖాతాలో జమ అవ్వదు. So Baba is saying that బాబా చెప్తున్నారు, that would be accumulated in the account of sorrow అది దుఃఖపు ఖాతాలో జమ అవుతుంది. through automatic machine. Therefore, give happiness to others. అందుకే సంతోషాన్ని హృదయపూర్వకంగా ఇవ్వండి. And that also according to the code of conduct. అది కూడా మర్యాద పూర్వకంగానే, మర్యాదల అనుసారంగానే ఇవ్వండి. Let it be beneficial, but from your heart. Children of the bestower of happiness have సుఖకర్త అయిన తండ్రి పిల్లలు through their thoughts, సంతోషాన్ని words, to వారి those మనసు ద్వారా, who వాణి go ద్వారా, to సంబంధ connection, సంపర్కాల్లోకి వచ్చిన వారికి connections, ఒక క్షణంలో సంతోషాన్ని కలిగిస్తే but know వారికి that what you give will accumulate blessings. ఇస్తే దాని ద్వారా So happiness is దీవెనలు coming జమ అవుతాయి. from the heart. మనస్ఫూర్తిగా Generally, we do give సంతోషాన్ని happiness ఇవ్వాలి. from the heart. But sometimes breaking the maryada, ఒకసారి మర్యాద ఉల్లంఘన, it could be because of attachment, sometimes అది because of మోహం greed ద్వారాను, or ego. అహంకారం వల్ల అవుతుంది. If you have to give happiness, but మరి you are మీరు following all the principles, సంతోషాన్ని ఇస్తూ so అన్ని you won't go into మర్యాదలను అనుసరించాలి. blessings. Think about it. మర్యాదను Blessings అనుసరించకుండా ఇచ్చినవి it will be సంతోషపు kept here. ఖాతాలోకి జమ అవ్వవు. If there are pure feelings, then we won't need to break any kind of maryadas. We will still be able to give happiness. Right? Om Shanti. ఓం శాంతి. Hello, Didi. Good morning. Om Shanti. Shanti. Good Om morning. Shanti family. Didi, is today Baiduj? Did you have Yeah. to do it? And did నిన్న you? బాయిదు దీపావళి అంటే మీరు ఏమైనా చేయాల్సి వచ్చిందా? Give tilak to everyone. అందరికి తిలకాన్ని When ఇచ్చాము. Lord Rama was victorious, came home. రాముడు విజయం It's not only విజయుడై the ఇంటికి family of వచ్చినప్పుడు Rama, but all the sisters celebrated the victory of their brothers. మరి So they సిస్టర్స్ gave అందరూ, tilak of victory to సోదరులందరూ everyone. సోదరుడు And విజయాన్ని I think all the soul star brothers
జరుపుకున్నారు. So అందుకని giving to everyone. వీళ్ళకి So అందరికి there, ఇస్తాము. yeah, there were two types. One is victory, other was coronation. ఒకటేమో That means విజయము, celebration, ఇంకోటేమో thanksgiving, you know. So it's a big, big సింహాసనాలు, పట్టాభిషేకం. celebration. The joy, the happiness of Lord Rama coming home and రాముడు giving ఇంటికి the వచ్చాడు. crown. వి- I've ఆ, never actually seen. I mean, శ్రీకారం జరిగింది. the third day, Lakshmi Puja and that we've seen, but I don't think I've ever seen the Bhai Dooj celebrated. Mm. I'm aware of it. but Actually, you don't see much in USA, but in India, as soon as in the morning early, mothers decorate a tray and put flowers, some sweets and fruits, and go to their brothers to put that tilak. So in the morning, like in Delhi, you see so many people, early traffic, and trying to rush to do that before going to work. Oh, that's nice. But we can do at Baba's homes. Yeah. Give this tilak, which we do here also. Just giving tilak, and some places give toli if they have. Yeah, we did just yesterday, knowing that everybody would be here. So it was easy to Mm. do. And I was appreciating, I was saying how in India or within Hinduism, that unlike here, a celebration is just for one day. So whether it's weddings or festivals, but in India, it's like 5 days, 7 days. It goes on for the whole week, which is very nice. Which is very nice. Yeah. Here, every day, almost There's some, alternative, there is some festival or yeah. other. In a way, it is good because cooking, buying, like life energy, you know. That's what it is. This thing that you were saying about, and you even asked Baba about, how the families would react, how they reacted at the beginning, and then gradually everything was all right. But your way of seeing it was that if the family's not happy, then society's not happy. Mm. And thinking about the focus within the Brahmin culture on the family. And in the Murli that we heard earlier today, the one from 1972, Baba was talking about faith in the intellect, not just for him, but for your own బ్రాహ్మణ self, పరివారంలో for the repetition of every scene in the drama. And so, where డ్రామాలో will we ప్రతి really దృశ్యం learn to be independent? Because there is a great, we may not think of it as a dependency, but on the family itself, on the culture of the family. ఆధారపడి So ఆధారపడ can you talk a ఎవరి little bit పైన about how ఆధారపడకపోయినా I am truly independent, that it's మరి not మనం thinking about the స్వతంత్రులు family as అనుకుంటామా, long, is that just లేకపోతే the thing of the rulers that they always in terms of the bigger picture, but how to be really independent at the confluence. See, most of the time is the pressure from society on the family. That Okay. means your immediate family will say, okay, let her go, let her do what she wants. But there's a lot of pressure from the others, from the society. And I think that mostly our social system here is సోషల్ సిస్టమ్, సొసైటీ నుండి ఎంత ఒత్తిడి ఉంటుంది. on the income of husbands, and so their concern is that it's not, now it is very common for girls to go for a job. Mhm. Higher education was common, but not working. Going for work is considered like, oh, can't they feed their daughter-in-law? Can't they? It's like not seen in a very good way. So now people work, then it's easy whether you marry or not marry, because you financially you are independent. Mhm. It depends in what way it is seen. But I know that there was a lot of pressure from uncles and all that. What is the reason you're not getting her married? Is it
you need dowry? Is it you need what kind? Is it we look for the boy? In the sense they feel that they can help and they should help. But that becomes pressure, right? Now, I always thought and told them my life and my happiness, I know that where, in what way I will be happy. It takes quite a long time to convince them. But best way for me was to do what their liking was. And one of their liking was that all the girls should study, properly. And so I said, okay, I keep studying until reach to a point they know that I am just making excuses to study. I have no intention to, be in the world. I will still be in ABK. So they said, okay, do whatever you want to do. Because whatever extra time I had, I will run to center. I will run for this program, that program. So they knew that I am not very serious about నేను studies. ఎప్పుడు మరి I am more చదువు మీద సీరియస్ ఉండేదానిగా, అంటే నేను ఆ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ పరిగెడతా ఉండేదాన్ని అనుకునే వాళ్ళు, చదువు మీద కంటే అటే ఎక్కువ ధ్యాస ఉంది అనుకునే వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు. So they observe you, plus they see that you are quite successful in whatever you're doing. Like you are happy at the center or you are happy with everything. So then they let you go. Yeah, it's funny. I మన wasn't. సంతోషం ఎక్కడ సంతోషంగా ఉంటామో అక్కడ వాళ్ళనిస్తారు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా. Um, is absolutely right that we did have to have some opposition, much perhaps those of us in the West, some maybe, but that you had to go against what was tradition and culture and everything else. I was thinking more about now that I'm in the family, in the Brahmin family, that there can be, and it's very nice, you have brothers and sisters all over the place. You have a whole support system. You don't have to think about, if they're going to cook the right food for you or whatever. So in that way, how do I now maintain that independence in the Brahmin family? I think that it's not a dependency in Brahmin family. It's more cooperation, more supporting each other. If one is working, others say, okay, I will cook and you can eat. But I don't see that as dependency, but rather it's the love and the support which we get here. Some might get dependent, but like person Michael, I know you cook, I cook, we do everything, right? So it's not dependency for us. Okay. I see as love in the Brahmin family. Right? Yeah, I'm thinking, I hadn't really thought about this before, but I'm thinking, I'm looking now at seniors like yourself and the daddies that again, because this, I think the quality really of independence is where you are categorically in the consciousness of the bestower. It's always the thought for the group, for the whole, whether you see it as a kingdom or as a family. I think that's the thing, surely, that makes someone really independent to the degree that you're a benefactor, a bestower. Would that not resonate? I think స్వతంత్రత అనేది పరివారంలో ఉండాలి కదా. స్వతంత్రత ఉండాలి, ఉన్నా కూడా ఒకరిపై ఒకరిని ఆధారపడటం కూడా అవసరమే కదా. నాకు అవసరం అవ్వచ్చు, వాళ్ళకి అవసరం అవ్వచ్చు, ఇలా సహయోగాన్ని ఇస్తూ ఒకరికొకళ్ళు ఉండాలి. Some qualities like support, cooperation, love, willingness to help. These are good qualities which get expressed
within the Brahmin Yeah, family. beautiful. So I never saw a dependency. I saw more as expression within Okay. the family for each other. Okay, That that's nice. I like that. yeah, That's a good answer. That's a good yeah, answer. yeah. Because in Western world, even as soon as one is becoming adult, especially girls, right? They start thinking that I should be out now. Maybe I will Yeah. grow more. But that's not the culture here. Culture here is really to stay within the family, have good relationship within the family. It's not that you leave the home for your own growth, but rather you stay home and Mm-hmm. be with the family. So staying at family is not dependency. Staying with family more is today you could be with parents, but when you get married, you won't be with parents, right? And there are some who really left early, Indian girls, but living here, they have some deep feeling of that I couldn't be with my parents. I could have stayed more. కొంతమంది మేము పేరెంట్స్ తో Yes, so they ఉండలేకపోతున్నాం love until older age, like as if they అనుకున్నారు. didn't get something in life. So now come back and they want to. And you have noticed that it's the daughters who always serve the mothers, always, Mm-hmm. because brothers ఎక్కువ can మంది serve కూతుర్లు how much, right? మదర్స్ But కి సర్వ్ mother, చేస్తారు. they will make their daughters help them in the old age. And you must have noticed also that even inheritance, mostly daughters get it. I have seen many BKs, they get quite a big amount of inheritance. And lot of money parents leave is for the daughter because she had been serving until end. So their heart says, oh, they are the ones who should get it. So I think that this the culture combination with custom systems on that. Yeah, and certainly for myself, because I used to think of myself as very independent before Baba. I know there was some selfishness in it, my independence. But the one thing that I do feel, because I knew this lifetime I wasn't going to have a family and it wasn't going to be traditional, but Baba has taught me how to be in a family. I mean, I grew up in a family. నేర్పించారు పరివారంలో ఎలా ఉండాలి అని. To be like the one that looks after others or that takes care of others. I really feel that I appreciate that Baba has given me that experience without the complications నా of అనుభవాన్ని ఇచ్చారు. relationships. Mm. Yeah, that's Yeah, appreciated. everyone has a different, because I am a family person, because Yeah. it's not I wanted personal family in the sense of Lokik way. Was not sure even before Gyan. But in Brahmin family, in the beginning it's little bit difficult because so many things are expected of each other. But when you బ్రాహ్మణ go into జీవితంలో core values, I really love, because we were thinking here, if you go in the kitchen, so many departments, so many, they want to cook this for you, they want to give you పరివారంలో పెద్ద కిచెన్ లో ఎన్నో things are just from the వండుతూ heart. ఉంటారు. Yeah. And they do it, otherwise, like, okay, we leave the stuff for you, you can cook and eat, or you can take and we can give them. But here it's so much is done for the big family, for each other. But So then too with you, I mean, just by your lifestyle at the beginning, that required the sanskar of some degree of independence, that you were able to leave your culture, leave all of that you'd known, and go to foreign countries and where they didn't speak the language, and put yourself in situations that were అన్ని వదిలేసి వేరే కంట్రీకి వచ్చేసి మన used to, even in a logic sense,
లౌకికంగా మనం చేసేవన్నీ మార్చుకోవాలి అంటే ability to be a quality of independence that you weren't dependent on the day to day. అదంతా స్వాతంత్రమే కదా. మేము దేని మీద ఇప్పుడు ఆధారపడలేదు. ఈ పరిస్థితులన్నీ to అవసరమైన enhance the పరిస్థితుల్లో qualities or to bring them out in us. And so it's not one over the other, but that all of them Yeah. are there. Yeah. Yeah, I remember when I was at center and some sisters will go to UN, some for work, and I still have to cook for them. Mm. If I have to cook for myself, let me cook for 4 or 5 people. What's there, you know? Or still look at their యూఎన్కి వెళ్ళినప్పుడు అందరికి కొన్ని వండి ఉంచాల్సి వచ్చేది. నా కోసం నేను వండుకోవాలి, దాంతో పాటు ఇంకో నలుగురు వండుతాను ఏముంది అనుకునేదాన్ని పరివారంలో. not only for you but for others. So they generate then for others. So it becomes like when you see them grow with these qualities, generally they wouldn't have. Exactly. You feel happy about it. Yeah? Exactly. Yeah. Many questions about the Aviak Murli yesterday. But maybe, and I'm kind of looking at the clock, this thing of where sometimes we can mistake arrogance for regard. You know, Baba was talking about the satisfaction that's based on some kind of praise and we're eating unripe fruit. And so ప్రశంసల ఆధారంగా కనుక మనం సంతుష్టంటే it's self-confidence, ధైర్యంగా ఉన్నాను అనుకుంటే when really it's arrogance. And he said a very interesting line. He said, maintain the honor of your faith and your birthright. బాబా చెప్తున్నారు, మీ జన్మసిద్ధ అధికారమైన అధికారంగా విజయం మీ జన్మసిద్ధ అధికారం అన్నారు. And so it's just all the questions at once that you know, that the foundation of jealousy means that there's some desire or some lack of attainment. And so all of ఏంటంటే ఏదో కోరుకున్నట్టే అని బాబా అన్నారు కదా. But then when you took up the thing of family, it put me in another direction. So maybe your take on these things in the Murli yesterday in grief. Yeah, I think that if we have self-respect, there will be ఆత్మగౌరవం ఉంటే, స్వయంపై నమ్మకం ఉన్నప్పుడు, స్వయంపై నమ్మకం ఉన్నప్పుడు ఇతరుల వంక చూడం కదా, ఇంకొకరితో పోల్చుకోము. Everyone has the right time and the right fortune at the right time. ప్రతి వారికి సరైన సమయంలో సరైన భాగ్యం వాళ్ళకి ఎప్పుడు రావాలో అప్పుడు వస్తుంది. Then you have a desire inside. I mean, it could be same, you will get it anyway, but also there is స్వయంపై గౌరవం లేకపోతే ఏదో కోరిక getting without desire, I will feel more honor. Then internally కోరిక లేకుండా మనకి లభిస్తుందంటే అది ఎంతో మర్యాద పూర్వకంగానే కదా. It sounds like they get it because they is due and they are seniors and they must get it. But internally, because it took longer or maybe it didn't happen early, so and they demand, you know, like indirectly, they are indicating that if they could get that, they will be happy, and finally they get it. But it's different than it coming to you in a natural way, and you feel being honored, not, oh, because I really wanted that. You know, like there is one sister,
she said, I always wanted to be called Didi. And so she, సిస్టర్ ఉండేవాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు దీది అని పిలిపించుకోవాలని ఉంది అని అడిగేవాళ్ళు అందరని నన్ను దీది అని పిలవండి అని. అది నేను సరైన పద్ధతి అనుకోను. ఏదైతే సహజమైందో అదే ఆ గౌరవమే మంచిది, అంతేగాని తెచ్చిపెట్టుకుంది కాదు. 2 వేదాలు ఉన్నాయి కదా బాబా చెప్తున్నట్టుగా. మరి కావాలని కోరుకోవటం కూడా. So I'm trying to remember a line from a poem that's something like, and all of your wants and all of your desires must come at your bidding as flames out of fire. So so it's not just that you get what you deserve, you get what you want. మరి మనం కోరుకున్నది కాదు, మనకు అవసరమైనది వస్తుంది. Or it may not satisfy you. Beautiful. Okay, that's lovely. Yeah. Okay. All right. Yes. Thank you, Didi. Yeah. Okay, what do you mean? Om Shanti. Bye-bye. Bye. Shanti. Om Shanti. Nalia. Tuesday and our scaffold, fortune, and blessings. Om Shanti. This is the Avyakt Murli from the 27th of February 1972. Holy Swan Memorial. 27/2/1972 హోలీ హంసలుగా అయినందుకు స్మృతి చిహ్నమే హోలీ. What will the stage be of those who move along, considering success to be guaranteed? What special sparkle will be visible on their faces? కేవలం బాబాపై నిశ్చయం ఉండటాన్ని మాత్రమే నిశ్చయ బుద్ధి అని అన్నారు. బాబాపై నిశ్చయ బుద్ధి, అలాగే దానితో పాటు తమపై తమకు కూడా నిశ్చయ బుద్ధి ఉండాలి. అలాగే డ్రామా యొక్క ప్రతిక్షణపు పాత్ర పునరావృతం అవుతుంది అన్న విషయంలో కూడా 100% నిశ్చయ బుద్ధి కావాలి. They will remain carefree, will they not? There will not be any lines of worry visible in any situation. Are you those who constantly have such faith in the intellect that you are victorious and carefree? ఏ విషయంలోనూ చింత యొక్క రేఖ కనిపించదు. ఇటువంటి నిశ్చయ బుద్ధి గల విజయులుగా, నిశ్చింతులుగా మరియు సదా నిశ్చితంగా ఉన్నారా? మరి అలా లేకపోతే 100% నిశ్చయ బుద్ధిలుగా ఎలా అవుతారు? 100% నిశ్చయ బుద్ధి గలవారు అనగా నిశ్చింత విజయులు మరియు నిశ్చింతులు. Now you can check yourself from this to see whether you have 100% 100% అన్ని విషయాల్లోనూ నిశ్చయ బుద్ధి కలవారిగా ఉన్నామా అని మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. Just to have faith in the Father does not mean to have faith in the intellect. కేవలం బాబాపై నిశ్చయం ఉండటాన్ని మాత్రమే నిశ్చయ బుద్ధి అని అన్నారు. Faith in the intellect for the Father. బాబాపై నిశ్చయ బుద్ధి, Also have simultaneous అలాగే దానితో పాటు తమపై తమకు కూడా నిశ్చయ బుద్ధి ఉండాలి. as well as that. అలాగే Need 100% faith in the intellect. డ్రామా యొక్క ప్రతిక్షణపు పాత్ర పునరావృతం అవుతుంది అన్న విషయంలో కూడా 100% నిశ్చయ బుద్ధి కావాలి. దీనిని నిశ్చయ బుద్ధి అంటారు. ఏ విధంగా బాబాపై 100% నిశ్చయ బుద్ధి గలవారిగా ఉన్నారో ఇందులో సంశయ విషయం ఏమీ లేదు. అలా స్వయంలో కూడా నేను కూడా ఈ కల్పపూర్వపు ఆత్మను
తండ్రితో పాటు పాత్రను అభినయించే శ్రేష్ఠ ఆత్మను అన్న నిశ్చయం ఉండాలి. You are that same elevated అలాగే soul డ్రామాలో in ప్రతి the previous పాత్రను cycle ఇదే స్థితితో played a ప్రతి part పాత్ర with the Father. శ్రేష్ఠాత్మనైన నా కళ్యాణం కొరకే ఉంది అన్న As నిశ్చయం well యొక్క as that, స్థితితో you must చూడాలి. also see every part of the drama whilst in the stage. Every part is beneficial for me, the elevated soul. Those who constantly pass in these three types of faith, అంతేగాని కేవలం ఒక విషయంలోనే పాస్ అవ్వటం కాదు. such souls ఎప్పుడైతే ఈ 3 రకాల have no నిశ్చయంలో intellect, సదా పాస్ అయి ఉంటారో remain close to అటువంటి the నిశ్చయ బుద్ధి Father గలవారే in liberation ముక్తి and మరియు integration. జీవన్ముక్తులలో బాబా వద్ద ఉంటారు. Those with such faith in the intellect never have any questions. ఇటువంటి నిశ్చయ బుద్ధి గల వారికి ఎప్పుడు ప్రశ్న The ఉత్పన్నమవ్వదు. intellect with faith does not have the language of why and what. ఎందుకు ఏమిటి అన్న భాష నిశ్చయ బుద్ధి గల వారికి ఉండదు. Because when questions Q are asked, a queue is formed ఎందుకు అన్న ప్రశ్న వెనుక క్యూ ఏర్పడినట్లయితే and not enlightened souls. క్యూలో భక్తులు stand ఉంటారే before గాని జ్ఞానులు కాదు. A queue is to be formed in front of you, is మీ it? ముందు క్యూ ఏర్పడుతుంది కదా, One has to wait in a queue. క్యూలో ఎదురు చూడవలసి ఉంటుంది. Moments of waiting have now finished. ఇప్పుడు ఎదురు చూసే గడియలు సమాప్తమయ్యాయి. It is time for the devotees to wait. ఎదురు చూసే గడియలు భక్తులువి. Knowledge means the time for attaining. జ్ఞానము అనగా ప్రాప్తి Time యొక్క for గడియలు, celebrating a మిలనం moment. యొక్క గడియలు. Do you have such faith in the intellect? మీరు ఇటువంటి నిశ్చయ బుద్ధులే కదా. The memorials of souls who have such faith in the intellect. ఇటువంటి నిశ్చయ బుద్ధి గల ఆత్మల స్మృతి చిహ్నాలు Have you ఇక్కడే seen my కనిపిస్తాయి. memorial? మీ స్మృతి చిహ్నాలను Have you చూసారా? seen Achalghar, అచల గారు చూసారా? home of stability? Maya can never attack those who have surrendered themselves to Bab Dada. ఎవరైతే సదా సర్వ సంకల్ప సహితంగా బాబ్దాదాలపై బలిహారమై ఉంటారో వారి ముందు మాయ ఎప్పుడు యుద్ధం చేయజాలదు. ఈ విధంగా మాయ యుద్ధం నుండి సురక్షితులుగా ఉంటారు. పిల్లలుగా అయిపోతే సురక్షితులుగా ఉంటారు. పిల్లలుగా అవ్వకపోతే మాయ నుండి కూడా సురక్షితులుగా ఉండలేరు. మిగతాది రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓం శాంతి.